Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня по-прежнему зовут Александр. И сегодня у нас на досуге дня, наверное, Genshin Impact. Да, наверное, я вас уже задолбал с этим Геншином, но мне он дико нравится. Действительно, место жутковатое. Да ну, правда, что ли? Обычно ты всегда боишься, Паймон. Сразу рассказываю, это квест персонажа, которая огненная девушка. Дядюшка Мэн. Ты-то сможешь улететь? Я путешественник. Просто я работаю в борделе. Официантом. Ну, ты почти на самом деле угадал. Ну, спасибо, что хотя бы зла не желаешь. Кстати, у меня закрылись сомнения, что, скорее всего, это его хоронили. Он сказал, что пришел с похорон. При этом он не сказал, что хоронили брата, там кого-то, дедушку. Он сказал как-то, знаете, отдаленно, что я был на похоронах и пришел сюда. В таком месте, да? И при этом никого кроме него нету. У меня есть подозрение, что похоронили именно его. И это был призрак. И все же бабочки улетают. Глава 1. Интересно, а вторая глава когда откроется? Или надо типа ждать, да? Потому что эти задания такие новые сами по себе. Немножко неудобно, там телепорт, он сразу ведет к боссу, а там склон, через который не пробраться. Я предпочитаю... Да, смотрите, душ летают. Такие синие штуки. И я думаю... Здесь данж у меня не открыт, поэтому я не смогу там ничего сделать. Ну, спасибо. Пойдем тогда на основной квест этого задания. Вот та самая девушка, за которую мы сегодня сможем поиграть хотя бы пару минут. Он живой все-таки. Почему-то все персонажи, вот, которые в этом регионе, ну, персонажами являются, они все работают где-то в похоронном бюро. Вам не кажется это странно? Ну, кроме того, который травяной и Чичи. Травяной потом появится, я надеюсь. Ну да. But you see, I wasn't referring to clients in the business sense. Everyone who enters this mortal realm will be a client of mine. Sooner or later. Well, that's dark. Wangsheng Funeral Parlor welcomes advanced reservations. When you choose us, you'll never have to worry about what might be around the corner. But be sure to book the right date. Pro tip, it is a living nightmare trying to get flowers. Слушай, какая-то ты совсем мрачная. Speaking of dates, if you're struggling to decide, please do come and talk it over. I'd hate to see you still alive and kicking when your big day comes.
Она сказала Биг Дик? Slow down. Вы слышали? Она точно сказала Биг Дик. There's a lot to unpack here. You'll have to excuse her. Да. The director Ну, is a видимо, rather она за всю свою жизнь повидала всякое. Allow me to explain. Поэтому такая странная. Хотя вот в этом мире, да, и в подобных, где призраки, загробная жизнь являются чем-то реальным, я не думаю, что смерть является чем-то страшным. Для нас она страшна, потому что это несуществование и что-то неизвестное. Правильно? Раз у них все это уже есть, то есть все известно, что какие-то призраки там, да, что есть какая-то жизнь после смерти, то я не думаю, что это у них страшно. Меня привели к тебе приключения. Да, какая ты проницательная. Дерево? А что это значит? Типа мы дубовые? Ага. А мрамор это кто, архонты? Да. Действительно, очень странная девочка. Clients like these deserve better treatment. Taking an interest in their daily lives will ultimately benefit not only them, but also me. Oh, touched a nerve, did I? I'd have thought any adventurers who dare come here would be used to conversations like this. Anyway, I have a favor to ask. Recently, Wangsheng Funeral Parlor has been trying to strike a business deal with the Adventurers Guild. With you acting as an intermediary, it would... Let me think what I could offer you as a reward. Or perhaps there's a favor I could do in return? We're looking for someone. We've asked a lot of people, but nobody seems to have a... Опять сейчас про сестру вспомни, да? This seems like something right up my alley. I can even inquire with the ones who no longer speak for А поэтому она и странная. Она с духами говорит. Helping me will be worth your while. Come on then, my able assistants. Let's get down to Liyue Harbor and do some business. When did we become your assistants? Ну, не надо было приходить, да? Не стали бы клиентами. Ой. Кто-то сундучок оставил? Так, куда? В город. Ладушки, ладушки. Я перемещаюсь прямо туда. Да, ты только что заметила, что она странная, да? А мне кажется, что я сразу понял. Вот девчонка. Look, I told you, we're not interested in the kind of cooperation you describe. Come on, there's no reason to get upset. Look, one of your members is an avid supporter of my proposition. Oh, since our last negotiation, I've come up with a new proposal, which I think you'll find has far more benefits for you. First things first, Wangsheng Funeral Parlor will prioritize the Adventurers Guild requests above all others. You'll also receive 100 of our signature wooden coffins for free, together with your first order. That's not all. We also provide an on-site cadaver collection service covering almost all regions in Liyue. No, we do charge a slight premium for a very small number of especially dangerous areas, but don't you worry about that. I promise you, it's still very affordable. I don't think you're hearing me. Okay, all right. I get it. You want to bargain a little more, but our offer as it stands is already quite a good deal, don't you think? Just think about it. An adventurer's life is full of unexpected threats. It's only natural to take precautions. Mend the roof before it rains, as they say. Yeah, no. I'm not so sure that saying applies in this context. Speaking of precautions, I'd rather focus on keeping my adventurers safe in the first place. It's time for you to go. I have to attend to other matters. Oh, wait, hold on. Oh, what would you say to a group discount? 30% off for parties of 10? Director, please, you did your best. We don't need another clash with the Millilith. If Paimon understood all
recall that correctly, it seems like she's trying to sell them the funeral parlor services. Nothing left to do here. Let's go back to Wangsheng Funeral Parlor. Серьезно. Сейчас прыгать по всему городу. Ясно. Да уж, наверное, добежим. Там поближе телепортов даже нету. Фантасмагория. К вашим услугам, да? Seems like the old ways are the most reliable after all. Mung, are you done preparing our promotional materials? My apologies. I'm only about halfway through. Do you really think they will be effective? Trust me, they're going to work wonders. This marketing strategy has been used by Wangsheng Funeral Parlor for generations. Clients in need come to our door and write down their commissions on blank wooden tiles. Then they squeeze those inside the parlor through the crack under the door. I fulfill the requests written on each tile to make sure our clients are satisfied with the service, no matter if it's an obituary, cremation, or funeral that they seek. Although, it is a bit of a hassle with the constant back and forth. If only we could burn them by the batch. No, Director, I'm not asking about the wooden tiles themselves, but about the special offer they advertise. Wangsheng Funeral Parlor should keep up with the times. Just think about it. If we don't attract Так интересно, покажи чем. with nothing, won't we? Business development is a crucial element of every prosperous enterprise. I've been trying various marketing strategies ever since I became the director. I put up posters just like all the other shops, but the Millilith promptly removed them. Then I organized the Wangsheng Visitors Day, but no one С кем я showed up. общаюсь? Well, that doesn't come as a huge surprise. Надо ее And finally, нормально так взять и discovered that вразумить, а? traditional ways are the most reliable after all. I took inspiration from the wisdom of previous directors. So now, I go from door to door looking for people and organizations willing to cooperate. Just like during our visit to the Adventurers Guild. That's what I mean by business development. The other method I'm trying is using the wooden tiles as coupons. Just by writing things like, buy one get one free for the holder of this tile on them. Чё? What do they buy and what do they get? A solid and durable second home, of course. Well, they may not need it right away, but they can be sure that when they do, it will still be as good as new. Alright, Mung, keep adding those special offers to the wooden tiles. The future of our business depends on Капец. it. I'm still not sure this will work. Oh, I get it. You think that our special offer is not comprehensive enough, right? It is true. I was offering all kinds of great benefits to the Adventurers Guild because they are a new client. But in doing so, I neglected my old clients. You're right. It's unfair. Ты капец какая странная. Let me do some market research. Wait here, my faithful assistants. I'll be back with you in a moment. It shouldn't take too long. Paimon already told you we're not your assistants! Озвучка топ. Guess we got dragged into somebody else's business again. Let's look around while she's away. Так. You must be the director's new hires. Not us. We're just very curious about Wangsheng Funeral Parlor and Чем, who's чем who. оно вас Well, I интересует? wouldn't get too curious if I were you. Too much knowledge isn't good for ordinary folk. The director is tactful when it comes to what should and shouldn't be known. Her? Tactful? Серьезно? Ясно. What? Но у нас же не первая хозяйка, Keep правильно? going. Let's go find Hu Tao. That's settled then. Write it like this. Wangsheng Funeral Parlor Bumper Sale.
Buy one, get one free. Buy two, get three free. More for your Mora. I love it. Better than all that lifeless brochure stuff. We want people to feel warm and fuzzy. But Director, isn't Lifeless the name of the game in this industry? That's old hat. We're opening up new ground. Why does Wangsheng Funeral Parlor need to open up? Блин. Я правда сомневаюсь в ее адекватности. Poor guy's given up. Даже Архон Земли был более I адекватным. am not letting new business escape us. We? As in us. Who else? Do you see anyone else around here? Oh, well, you probably wouldn't see them if there was. Stop adding little afterthoughts like that. It creeps people out. Just a joke. Sorry. Everything you see is everything that's present. Lighten up. The way I see it, people make death scarier than it really is. What people truly fear about departing this world is suffering and regret. To deal with the trauma, they let their imaginations run wild with notions of ghosts and evil spirits. Чем ты тогда сражаешься? Oh, baseless fantasies. What we Я ended видел up with призраков. is a topic that people are morbidly afraid of talking about. If I don't broach the subject, oh, more approachable and appeasable than you'd imagined? Paimon wouldn't say that. Let's just say at least it didn't hurt us. You must have come across a particularly ferocious entity. How should I put this? Most spirits are incapable of harming ordinary folks. The job of Wangsheng Funeral Parlor is to guard the border between life and death. One component of this is correcting notions of Ну death да. and the afterlife that people may hold. Simply put, for those unable to see the border, they're best kept as far away from it as possible. So for ordinary folks, the best case scenario is ignorance of all matters concerning spirits in the afterlife. То есть она сейчас нас хотела обмануть. Ну, ввести в заблуждение. You really don't have any excuse for spooking the heck out of people. You make it sound so abominable. I'm just trying to get them to see the humor in it all. I never thought you'd be such a bore. Never mind. If you stick by me, everything will become clear. All right, let's get going. Follow me. Director, wait. What about Big G? Big G? Forget. Big G? Who's that? We've been in Lille for ages and never heard that name. Oh, nothing. Just something Mung's been pleading with me to take care of. Man. Should be a piece of cake. Hey, man. Where Hey, man, ты чё мне там одолжил? To visit an Чё ты у меня important potential просил? client. I'll lead the way. Точка. Телепортация. What's the hurry? Маленький. Sorry, who are you? Вы кто? Hello, I'm Hu Tao, director of the Wangsheng Funeral Parlor. Okay, so why would someone from Wangsheng Funeral Parlor be looking for me? Nothing major. How are you feeling Ничего не these болит. days? Ты Any офигела? aches or pains? You shouldn't ignore them, by the way. Very often they're an omen of something terminal. When we're healthy, it's easy to forget the crushing fragility of life. So, aches and pains, best to keep an eye on them. What are you getting at? I'm in great health and enjoying life very much, thank you. Go and find some other poor soul. Goodbye. Ну и правильно. Так с ней. Why did they get angry? What's wrong with a few earnest Потенциальных клиентов? В смысле? Paimon thinks it's because What's the hurry? And you are? Be quick. I'm busy. Hello there. Would you be interested in understanding a bit about our services at the Wangsheng Каким Funeral образом Parlor? ознакомиться? Сдохнуть, что ли? Wangsheng Funeral Parlor. I'm not in need of your services. So you're out here looking for new customers? Don't you think this might be a bit of a crass way of going about it? Hardly. Isn't this the fashion these days? Bring the service to the customer and all that. I'm not sure it's every service that falls into that. Anyway,
please bother someone else if you don't mind. Another failure. Still, not the end of the world. I'm curious. Does this approach ever work out for you? I know your face. The Wangsheng funeral parlor director, right? I'm sorry, I'm really in no need of it. Don't apologize. Get to know us. We've got a new sale going on. О, Ever hear the saying, out with the old, in with the new? Well, going out with a bang is the best way to start off in style on the other side. If you keep talking like this, I'll have to call the millilith. как мне смешать эти названия стражников? Миллилитры. We're leaving. Вот у вас как полиция But называется? Wangsheng Funeral Килограммы? Parlor awaits your distinguished patronage. You really don't give up, do you? Are you trying to make me feel better? Да. Thank you. Seems you Нет, я тебя не understand me far понимаю better than вообще. most people. Ты предельно странная. This is just getting really uncomfortable. Business development? Is that what you see this as? Surely you don't think all that was business development. Господи. Then Ей what лучше was it пирожки exactly? продавать, чем вот этим заниматься. Traumatization for its own sake? Было бы больше толку. No. The business development ended after the discussion with the Adventurers Guild. I was helping to find somebody for Mung. You remember Big G? As it turns out, the Big G that Mung is looking for is a ghost adrift in the mortal realm. The three we saw just now were all people I suspected of being followed by Big G. Большой But Г — это having призрак, seen them, I didn't который sense the прячется среди presence of людей. anything otherworldly. А, у меня есть So we подозрение, just что had a это quick Мэн chat, and I оказался. left it at that. Why didn't you say so? Paimon thought you had some kind of sixth sense for, people in declining health. Она искала призрака, оказывается. What would I need that kind of ability for? I'm no doctor. Вот, поэтому ясно. Were you seriously hoping that the director of the Wangsheng Funeral Parlor was going to start healing people? Нет, здесь в другом дело. Or- Ты клиентов искала. Paimon was trying to subtly imply that... Never mind. Смешная девочка. Ну, не Паймон. Кстати, Паймон, оказывается, даже достаточно умная девочка, да? Well, let's leave Летающая. that for now and head back to Wangsheng Funeral Parlor. This Big G matter is very closely linked to Meng. В смысле? Дядюшка Мэн, слышь, Мэн, ты чё, дядюшка, что ли, Мэн? Слышь, Мэн. Мэн, я тебя не понял, Мэн. Дядюшка человек. Вот 100% он и есть привидение. Со своих похорон он пришел, What's the походу. hurry? Дядюшка Мэн. Meng, I'm back. I'm afraid we're still no closer to finding Big G. I see. Well, I'm just sorry for the trouble. We've already searched in all the likely places. Who is this Big G anyway? I guess I should start at the beginning. Я вырос из Голден Иван. Есть у меня там было много хороших друзей, но большой G — это точка G у моей бывшей. Она сдохла. Ну, не бывшая, а ее точка G. И теперь я пытаюсь ее найти. We were the best of friends. Inseparable, really. But one day Так однажды или it недавно. was an accident. And that was the end of him. И теперь он терроризирует людей, да? Too many memories, I suppose. I often return to Wuwang Hill. But recently, after one such visit, I started to feel strange. Now, Каждую ночь мне снится большой АГ. Большой АГ происходит у меня каждый день, чувак. Тебе еще повезло. Это называется совесть, чувак. Наверняка ты был причастен к его смерти. Или случайность какая-то, да? Или... злого духа. In А, place of a salary, I'm helping him А, deal ты with this нормально matter. устроилась.
Денег ему не платишь. Смотри, она делает вид, что помогает этому Мэну, и не платит. Ха. Even I have only encountered malevolent forces a handful of times. But are you sure there's no danger? I couldn't bear for him to go around harming people. You see what I mean? Look at the state of him. If we can't find Big G, it'll eat away at him forever. Ну погнали искать. У меня-то выбора особо нету. I thought there was a good chance Big G might have hidden among them. Понятно. Поэтому она спрашивала про самочувствие. Типа, если они укрывают призрака, то им плохо становится. А они думали, что их хотят похоронить. Ну, видимо, она более адекватная, чем обычно. Ну, рассказывай. Вот. Слушай, а ты случайно не в засаду нас? Мы изобрели постоянно снятся кошмары, а врачи лишь разбит руками. Меня проклал демон. А я думаю, что это беды с башкой называется. Ты прикалываешься, что ли? Мстительные духи богов, погибших в войне архонтов, шлют на смертельных зловещие. Конечно, органы сгорят, если столько бухать, да? Это называется «забил симптомы в гугле». Да-да-да, вам это знакомо. Wangsheng Funeral Parlor specializes in demonic stuff like this, right? Help me, I beg you. Да, ты сама на это подписалась, кстати. Доверься мне, ты не обратился, кому нужно. Ой, а я знаю, какой обряд. Похмелиться, да, и больше не бухать. I guess I'll come too. Help him make the preparations first. The incense exorcism, the one I taught you. When you're ready, come and find me. Once we've finished with this, we'll get back to the Big G matter. Okay, I guess. Right. Let's go. Опять неудобное место, да? Блять, Уже тупо сдох. What mysterious rituals are you gonna perform here? No ritual at all. We just need to kill some time. Wait, you didn't take all that vengeful god's curse stuff seriously, did you? They were eradicated. You saw those two. One thinks he's been cursed, the other one believes his friends turned into an evil spirit. It's hard to reason with them. Now you see why I believe that ordinary folks should be kept in the dark. Ну да. I've seen too many people lose their senses on account of things like this. If you А want то, что она этому Мэну не плачет, это подло, конечно. And the best way to do that is to make a great show of destroying the boogeyman they believe in before their very eyes. Sounds like that might work. If you were trying to cheer up a 3-year-old. You're onto something. After all, we're only afraid of what we don't know. Because you can't guarantee that telling an ignorant person the truth will improve the situation instead of exacerbating it. What I can do is pretend to pull back anyone who believes their time is nigh. But since the curse is imaginary, our fix will also be make-believe. Makes sense. But why would anyone believe that it's a curse?
Do you know the history of the Yaksha? They once fought against the ancient gods. They fought brilliantly in a battle that engulfed the whole world in darkness. Although the gods were defeated in the end, their resentment persevered. That resentment turned into a pestilence spreading amongst the ordinary folk. Hysteric people mistook it for the curse of the gods. The plague took the lives of many, which only furthered its spread, as the dead were a breeding ground for the disease. Then someone discovered how to prevent it from spreading, purify the air, and burn the bodies of the deceased. The pioneers of these practices were, you guessed it, the founders of the Wangsheng Funeral Parlor. Paimon didn't see that coming. Really? Yes. Anyway, it took many years, but eventually the plague was completely eradicated. We've dealt with similar phenomena multiple times throughout the ages. Each time we successfully restored the balance between life and death. To sum it up, we are gatekeepers, guarding the border for the sake of both the living and the dead. So when I say this curse is just a figment of the imagination, I say it with more certainty than most. But I also can't really go telling people that the ancient myths were real, or it would incite panic. Anyway, let's wait a bit more and get ready for the show. This ley line monolith will make for a really great Капец. И что, надо будет сейчас его защищать? You're finally here. Монолит этот. We just finished our preparations. Now, look here. This device is used to drive away evil spirits. It'll absorb the curse inside you and cause it to take a physical form. But don't worry, the traveler here is a seasoned warrior and will assure Ну our да, safety. как обычно. Oh, right. I forgot to tell you. It'll be fine. Только я ненавижу защищать эти штуки. Really solve my problem? Trust the director. She might look like a weirdo, but she's serious about everything she does. How can you call me a weirdo? I mean, wouldn't you say it's more charmingly naive or disarmingly different? All right, let's get down to business. My glamorous assistant, please activate the device. Серьезно. Почему я не могу за это поиграть? Опять защищать монолиты. Давай, применяй свою эту штуку. А, этот еще и сдох, спасибо. Без него справимся, ладно. А, у меня уже почти сдох монолит этот сраный. Просто с одного выстрела, считайте, сдох. А в смысле, а почему они уже 71 уровня? Ты их лечишь, да, сволочь? Да капец, я не сдох. Так, все, отвали. А, капец, тут еще... Ой, ё-моё. Тут еще и жирный. Там, смотри, стреляют эти козлы, блин. Двое дебилов. Один тупее другого. Да, блин. Все хочу этого вызвать, он сдох. Все? Наконец-то. А могли бы дать поиграть из-за одного персонажа? Хотя, если мне дадут поиграть позже, не на время и никого не защищая, это будет намного лучше. Чего? Очень даже вовремя. People like you wouldn't recognize it, but it's just an old ley line monolith, deceptively effective at attracting monsters. And those were real monsters, not a manifestation of your curse. So riddle me this. If I didn't do anything to lift the curse, then what's the cause of your sudden recovery? Бухать перестал, потому что... The curse wasn't real? Никакого проклятия не было. Почему я болел? Потому что лох. Well, you caught a cold, ate something bad, or just scared yourself sick. It's anyone's guess, but I'm leaning towards the last option. Wouldn't be the first time in my career. How unexpected.
Да. I also didn't expect that, but still, I'd like to thank you. Кстати, она в принципе молодец, что I found a way to deal with взяла your и помогла ему. fears this time, Могла бы его but I типа can't do разводить it дальше. over and over again, so I'd appreciate it if you try not to give in to superstitions in the future. Human life is short. Enjoy it while it lasts. Wow, what a weird thing to say. I shall head back. I'm sorry for troubling you. I feel relieved to see that it wasn't Big G's doing. However, unless he crosses the border, there will be no end Но to ему his тоже antics. скажи, что нет у них никакого Since большого we are Г. done with the matter at hand, can we resume our search for Big G? I believe that won't be needed. He found us first. В смысле? Big G? I didn't mean to bother you. В смысле? А он что, существует? This is Big G? He's just a child? Oh, well, he is a spirit. It's quite normal that he looks just like he did when he left this world. That's not what Paimon imagined when Paimon first heard the name. Так он же маленьким был. G. Let's bring him back to Wangsheng Funeral Parlor. We have much to do. Если за нее не дадут поиграть, это будет максимально обидно. Я даже буду грустить. After all that's happened, Paimon's not even sure what's going on anymore. Actually, I'm not surprised in the slightest. Remember what I said? There's only so many evil spirits in this world. It was a twist of fate that made him leave Wuwang Hill in the first place. Now, for some reason, he can't go back. This explanation sounds a bit far-fetched to Paimon. Actually, she pretty much summed it up. Huh? Don't ever question my professional instincts. I just wanted to check up on my friends. That's why I came to Liyue Harbor. I promise I wasn't up to any mischief. I never wanted to scare anyone. A few days ago, some people came to Wuwang Hill on a dare. I heard them saying they'd come from Liyue Harbor, so I followed one of them back. Хотел, видимо, найти своего старого друга. It must have been poor Lo Chung that you followed. Maybe he didn't notice you, but he could still feel your presence. Now we know what caused his nightmares. I was discovered? Ага. Well, I assume so, otherwise he wouldn't Кстати, have она been довольно scared ловко всех разводит. Ну, в хорошем плане. Оказывается, этому было плохо не из-за самовнушения, а за ним реально дух ходил. Yeah, Hu and Meng were searching for you all over the place. Oh, that's because I couldn't find them. It's my first time in Liyue Harbor, and I got lost in the city. Now that you mention it, Big G always had a poor sense of direction. When we were kids, he'd never go down the hill by himself. Да, вот один раз спустился, видимо, да, с горы, что больше не спускался. All of this was just because you got lost? Why didn't you just fly? Like any other ghost or spirit? Don't you think it's much easier to find your way from up above? Походу, летаешь только ты. Can't. It's too high for me. Ха, I get бедный. scared. That's right, yes. He used to be so afraid of heights that he wouldn't even so much as look down the hill. You haven't changed a bit. I knew I wasn't supposed to show myself to the living, and with so many people walking around Liyue Harbor, my only choice was to hide. I wouldn't have found you if it weren't for the Leyline Monolith's call. I'm so relieved that you haven't become an evil spirit. Сзади котик сидит. Like I said, don't ever doubt my professional instincts. Now, Да? all we have to do is escort Давайте this его lost туда child вернем. back to Wuwang Hill, and we should be done and dusted.
But he just said he wanted to visit his friends. Apart from me, there's also Little Wu, Mumu, and Songza. Well, if that's the case, Mhm. we can't let him down. We'll ask them Давайте. all to help us prepare a farewell ceremony for Big G. Mung and I will escort Big G back to Wuwang Hill. You meet with those three and ask them for keepsakes to symbolize each А, у one of каждого them по during the вещи? ritual. Then come and find us. Давайте. They're all friends. Can't we just go there all together? Эта девушка оказалась Maybe we can как-то take Big G to them. более приятная, чем я думал сначала. That's not a good idea. Завернули, однако, ее характер так вообще. I wouldn't want ordinary folks to become superstitious. The less they know, the better. So be careful what you say when you collect the keepsakes. Are we really going with Hu Tao's plan? At least by keeping things low-key, А we won't что-нибудь give у маленького anyone У. nightmares? Для маленького Г, да? Ну что маленький У? А, стоп, а маленький У это не тот, с которым мы в прятки играли? Или это другой маленький? А ты знаешь, да, с каким похож? Смотри. Hi! Do you remember us? Забыл про нас. Oh, you. Sorry, I won't be needing the funeral parlor's services anytime soon. Yes, we grew up together. We still keep in touch. У меня такой even голос now. низкий, а лицо такое, I знаешь? don't know why he started working for Wangsheng Funeral Parlor. Ему лет 15. To be honest, I find their director to be Oh, very peculiar. Я не знаю, зачем туда He идти. has his reasons. He's on his own now, after all, and he still can't get over what happened. to Большим Big G. Г. Did he tell you about it? Да, конечно, рассказывал, мы вообще в теме. He did. If you could pick one thing to give to Big G as a keepsake, Биг Джи, what would you choose? Биг Би. Just, you know, theoretically speaking. We're just being hypothetical. I'd cook something for him. Oh, he could eat spicy food Ух like ты. no other. His favorite meal was Да, extra прикольно. spicy Jueyun chili chicken. Чили I can чикен. make it for you if you bring me some Jueyun chilies. I'm sure he'd appreciate the flavor of his childhood years. I still use Капец. that old recipe. А я их только потратил на прокачку. Just give us Эти перцы вообще хер найдешь. Ну почему именно их-то, просто ты? Маленькие четы, понял? Не забыл, где они продаются, может там? А я один, у меня, как раз смотри, у меня один остался из 50. А на тебе, перчик, подавись. Great. This should Отлично, be этого enough. достаточно. Ладно, хоть одного хватило. Да, сказал бы 10, я бы ему шею свернул. I'll get started on Я the займусь Jueyun вот этой chili курицей на chicken. пару. Вам, наверное, еще нужно к остальным ребятам подойти, да? When everyone's ready, I'll get the dish. Когда у них все будет готово, я отдам блюдо вам. Ой, окей, давай. А как он узнал? Попросите что-нибудь у Маму. Так. Есть телепорт к Муму? Есть. Ну-ка. Что ты там такое дашь? Тебе перца не надо? Да, в попку. Вы мне не нужны. Я Муму, я просто утоплюсь. You're good friends, right? Вы с ним старые друзья, да? That's true, yes. Come to think of it. Да, он пошел работать в ритуальное бюро Ваншен. It didn't take long for his good friends to figure out Мы why. сразу... Такое ощущение, будто бы Мэн виноват в смерти этого But большого I Г. know there's nothing we can say to help him get over it. Letting go of the past is a painful process. Давай, короче, вещь какую-нибудь свою. So, is Big G the reason you're Да, here to да, see me? именно. Ты такой умный вообще. No, we didn't even say anything. I'm a businessman. I've got a sixth sense for this kind of thing. Everyone hears the name Moo Moo and thinks I must be dim-witted. I never heard the end of it when I set up shop. But I'd say I proved a few people wrong. Here, take this. It's a top-of-the-line toy box we all dreamed of owning as kids. Ну давай. Back then, none of us could afford Давай, it. давай. We were penniless. Ну хватит болтать, давай. Today, business is booming. I ended up buying loads of these. It was a dream come true. Wow, you must be like super rich.
For me, it's a memento of a childhood long gone. Without it, we wouldn't be where we are today. So, having found me, I guess you'll be looking for Little Wu and Songzi next. А Цунцзы? We already saw Little Wu. Now we gotta find А Цунцзы это кто? Я что-то его не I помню. see. If it's Songzi Мы с ним you're уже after, общались, да? let's meet at the overpass at Feiyun Slope. It's just above the staircase leading down to the dock. I've got an errand to run. I'll come find Да, you as soon хорошо, as I'm давай. done. Муму. Так, где ты там бегаешь? Надо немножко обойти, и все. Капец, опять лезть. Так, где мы залезем? Какие здесь крыши-то неудобные, это капец. Чтобы убиться. Ну-ка. You're all here. А, вы все здесь. Reminiscing about old times, thinking back to past events. А что за девушка? We've been at it for years. Это и есть, а это Our Цинзы? hometown was completely destroyed in a disaster, so we've got nowhere to go back to. Now, home is wherever friends are. They've just been telling Да, me это you're Тунзы. looking for keepsakes. I make artists Можешь ему свой лифчик down by отдать. Liyue Harbor. I guess they represent me better than anything. A few days ago, I bought some quality plastrite shards. They're А нафига currently ему all in твои the осколки warehouse at the Плау-стрита? dock. I've already spoken to the manager. Could I ask you to retrieve them for me? Давай сходим. Seems like you already know what's going on. Be back in a jiffy. Сейчас как-то все слишком гладко идет. Сейчас что-нибудь обломится, это 100%. Я прям жопу чую. А если не обломится и нам не дадут поиграть за этого персонажа, мне будет очень обидно. Слышали, разработчики? У вас еще есть время все исправить. Угу. Куда? Да-да-да. Что там? Нет у меня наград каких-нибудь? Нет, все. Все четко. Ну-ка. Вниз, говоришь, упасть надо, да? Хорошо. Па. А ну-ка давай осколки. Hi, we're here to pick up the plastrite Прям в shards спину for ему дышу. Sansa. Ты чё? Повернусь, слушай. А чё у тебя с шеей? Ты с Паймоном общаешься? Plastrite shards are over in that crate there. Please, help yourselves. Чё? А. Он Seem светится. like you're here. Let's look someplace else. Я, кажется, в конце, да? These look like what Sungza was talking about. Let's head back. Look at that. Дружба, как говорится, и жвачка, да? Так. Сейчас надо к ним подняться опять. Пока они там тусуются. Так, осторожно. Максимально осторожно перемещаюсь. Ну-ка, хочу это проверить. Не дали мне примагемов, козлы. Ну что же вы такие жадные до сих пор, а? Ну как My тяг-то? thanks to both of you. This looks like great stuff. Последний шаг какой? Wait a moment. This Да, is the быстрее, final мам. step. Okay, there we Все go. готово. I wrote all 5 of our names inside the lantern. You know, during the annual lantern rite, we all release a lantern like this. No matter what the days may bring, whichever roads we choose to take. While this rite remains observed, each of us remains the same. As for the matter of Big G, Расспрашивать, да не надо. discussed amongst ourselves. Вам нельзя знать, что там будет. Вернее, что было. But if you get the chance, please let them know. Они, может, думают, что он живой? And that the things we once spoke of, they've all come to pass. Блин, ну сейчас реально обидно. Он же маленький, так и не сбылось от него ничего. Бедный. Thank you. We'll pass it on. Да. Big G is lucky to have friends like you.
Кстати, да, они уже взрослые люди и помнят своего маленького друга с детства. И сильно любят его. Какие же на самом деле молодцы. Куда идти? Туда, на гору, да? Ну, пожалуйста, давайте что-нибудь произойдет крутое. Опять бежать. Ни одного нормального телепорта, ё-моё. Так. Дайте мне поиграть. Я специально взял ключ вот этот для задания легенд. И специально открыл не по порядку. Там по порядку следующий дед шел. Но за деда я тоже хочу поиграть. Но больше хочу поиграть за вот эту огненную женщинку, которая использует своих духов во время боя. Поэтому я с превеликим удовольствием заверяю, что хочу за нее поиграть. Потому что обычно в квестах героя, да, которые за ключики, там всегда дается хотя бы немножко, но поиграть за персонажа. Так пощупать его буквально там минутки-две, но мне бы просто позарез хватило. Вообще, знаете, в игре в принципе не хватает такой возможности, как, знаете, там в Лиге Легенд или еще где-то взять и опробовать героя. Да, это можно сделать с новыми героями там на время, да, вот. Ну, на время, в смысле, временно. Вот. А если герой уже выпущен, да, если нет никакого баннера для него, ты им не поиграешь. Вот так вот. Максимально быстро бежали. Ну чё? Ну, не всегда. Anyway, looks like they were willing to hand over some keepsakes. So I guess they knew the deal. Nevertheless, when it comes to things like ghosts and ghouls, spirits and souls, one thing everyone knows is you never know what to expect. Which explains why they were reluctant to pry and find out the full story. Which is just as well, because if they had attempted to guard the border between life and death, this is Wangsheng Funeral Parlor's most Серьезно? Ты бы их просто замочила? And I'm stricter than most. So what about us? Does it matter if we cross the border? Of course not. After all, you were caught up in all this already, just like Meng. It's not the end of the world if you catch a glimpse behind the curtain. And where we're going, don't be surprised at what you may see or what may occur. All of it exists within the border between the living and the dead. An ordinary place, really. The only special thing about it is that nobody really knows about it. Whatever you do, don't get all worked up over nothing, okay? Or else by the time we're out, I'll have to erase your memories. Это обычный данж будет. Listen to everything I say. Будет, кстати, будет очень удивительно, что в этом данже, типа в том мире, есть хачапурлы. Там стопудово будут хачапурлы. Так, тихо. А лечиться нам и нечем. Ладно. Мы просто не будем за него играть. Да, это данж. Уровень отряда 71, офигеть. Так, может возьмем пока вот это вот? Хотя нет. Ладно, давайте начать. Нам же дадут 5-го персонажа, правда? Ну давайте. Вау. Вау. Такая, знаете ли, чувствуется легкость в ней. Что она делает? Вау. Класс. Вау. Правда, хп тратит капец сколько. Так, вот сейчас нам объясняют. Так вот. Опа. Не понял. Что это такое? Типа, это типа кадр неуязвимости, да? На секунду пропадает буквально. Класс. Так, ну-ка не пугайте меня, что-то будет. Вау. Слайм. Вау.
Ну, давай справимся. Тихо. У него ульта наберется когда-нибудь, нет? Тем, что хп жрет, это очень тупо. Все? Просто вокруг типа АОЕ, да? Что я прикол, ульты не понял, если честно. Вау! Че, серьезно, хачапурлы. Да, я так и знал. Здесь есть хачапурлы. Он просто всех закусал и все. Ясно. Ну окей. Типа ладно. Давай я лучше сделаю вот так вот. Ну-ка. Ну. Ну. Это что там? Это не надо делать? Ладно. Что-то я не совсем понял, ладно. Давайте еще поглядим. Вот, я делаю. Не с того ракурса, не то подсоединяю. Вроде правильно, подожди. Ну чё? Может так, издалека? Вот так вот. Тихо. Что-то я не понял. Чё не работает? Может так надо? Капец, Боба. Еще? Может быть. Ну, теперь мой крутится. Что делать? Ну. Ой, что честно. Не понял. Ну, я соединил, смотри. Зашибись, баг. Баги это наш все. Вот. Понятно. Ну-ка, сейчас типа на время, да, будет? Давайте. Нет, как на время. Короче, не понял я ее крутости. Я думал, ульта будет как у питоми, знаете, будет летать, всех мочить постоянно. Он просто одноразовый. Твою мать. Всех хп мало. Слушай, дофига урона на самом деле. Давай. Ну, не видите, автоатаки классно, что огненный становится. Да, прикольно. Перегрузка. Говорят, она не самая эффективная, но мне дико нравится. Там в конце, наверное, какой-нибудь босс будет классный.
Правда ведь? Да ты не зависай. Куда ты влезаешь постоянно? Так, ну-ка. This looks the same, but there aren't enough. So confusing. Let's have a look around. Or up ahead. Он так бьется, интересно, да, чуть-чуть, очень медленно. Тихо. Дух, надеюсь, не пропадет. Ну. Куда? О! Капец. Но я этого не ожидал, честно, я сейчас просто сдохну. Эх! Блин. Сейчас, наверное, смотрите, я даже возродился с этой штукой. Вулкана нету, да, уже? Ой. Что не понял? А, это сюда, да? А следующая будет находиться где-то там. Где-то с заводами. Сейчас главное осторожно. Не тупануть. Погнали. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Пловец года. Одной палочки выносливости бы нам точно не хватило. По-моему, без ускорения не так сильно тратится, да? Еще обратно возвращаться так. Так, у нас дальше идет какой-то не Genshin Impact, а Лара Крофт. Вот так вот. Перчик давай. Гоба. Так. Куда-то мы уже убежали. От того духа и так до сих пор не видно. Ой. Это я чё... Не понял. Это прикол? Что, давай? А, ну был тот, наверное. Это был прикол. Зло другой. Да капец, хватит меня бить. Так, подожди. Что-то мы делаем неправильно. Явно. Должны были найти второй. Наверное, не хватит уже выносливости. Так, мы плывем, плывем, плывем. Мы плывем, плывем, плывем. И оказываемся в той же жопе, да? При этом все восстанавливается. Наше препятствие. Это странно. Это очень странно. Что-то я, значит, не сделал. It's almost as if we're constantly being sent back to the beginning. Everything resets. Так, это явно прикол какой-то. И что делать? Может быть, его вторую поставить как-то? We're stuck. The spirits have trapped us. Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us up? If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times? Чё? Как? Я не понял. Может, обратно пойти? Что делать-то вообще? Меня сейчас паукан убьет.
Так. Что они так делают-то? Может, мне объяснят? А это что? Странно. Мы там проплываем, да? И все. Может, есть другой выход? Поплыли. Чувствую себя вообще каким-то обманутым. Слушай. Это реально какой-то прикол? Слышь? Да во всех планах. Я не могу пройти, потому что меня возвращают туда же каждый раз. Есть какой-то лайфхак, наверное, как пройти. Ну, здравствуйте. Кьё. We're stuck. The spirits have trapped us. Don't be daft. Так. You've put my mind at Все rest. повторяется, значит, It's not easy сейчас какой-то for лайфхак скажет. crossover. Я это пропустил. So you set Это us все твои up. выходки? Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times? Чего? Пронесите их еще несколько раз. Кого их? Что-то я вообще нифига не понял. Что делать-то? В интернете глянул? А? Сейчас сидит не-то? Ну подожди. Есть мысль. Да забирайся ты сюда. Твою мать. В смысле, нельзя туда? Так, и как поступить-то? Что я вообще не понимаю. Ну что показываешь тут? Ну что тут? Правда что-то? Я что-то не вижу. Да вроде нормально. Лисиц нету. Что делать-то? Ладно, последний раз пробую и, наверное, гляну, что в интернете. Это прикол какой-то. Забьешь кое-что в интернете? Сейчас. Секунду. Что если я сломаю куклу, что тебе именно нужно? Как пройти этот данж Хутау, ну, в здании персонажей Хутау. Хитау. Это.
что говорит, пронесите их несколько раз. В смысле? Кого пронести? Как пронести? Фиг его знает. Сама сейчас все будешь делать. Женщина, блин. Сейчас диалог повторится. Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross Как, подожди. over. So you set us up? Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times? Перевод какой-то всратый. Так. Сейчас еще разок. Еще раз как? Это квест персонажа Хутао. Подземелье, как пройти, это зацикленное. Мне кажется, что прикол весь в переводе в сратом. Грань, Хутао. Загадочного легенд. Да. Даже кормить вас нечем. Все на воскрешение. Надо будет приготовить обязательно. Что-то дернуть надо, побить, не знаю. Вообще, если диалог там зациклился, то наверняка мы должны были сразу догадаться, да? Обычно диалог, если зацикливается, значит не все так, по идее, сложно. Следуем за указателем, уничтожив лозы с помощью пира способности. Теперь вам нужно будет встать таким образом, чтобы на булыжнике впереди образовался огромный синий волн. Так, появится новый поход, войдите в него и сразитесь с криво-слаймами. Это все сделал, да? Да. Поднимитесь на вихрь, расправьтесь с киличурлами. Да, я хочу тоже. Подойдите к монументу и активируйте его с помощью любого огненного навыка. Воспользуйтесь появившимся потоком воздуха. Дальше. Там ты поймешь, там про... Я понимаю. Уничтожайте лозы. Так, игнорирую возле закрытой двери. Теперь станьте возле булыжника. Как нужно, чтобы сформировать один символ. Второй синий свет. Возьмите ее и ставьте во второй фонарь. Войдите в открывшийся проход, взаимодействуйте с кубом и разберитесь со всеми врагами. Двигайтесь дальше. Вы окажетесь в помещении с двумя каменными фонарями и только одним синим шаром. Подберите синюю сферу и пройдите через проем с пауком, перегораживающим путь. Не нужно оставлять огонек в фонаре. Иначе вы вечно будете повторять цикл. Следуйте по зацикленному коридору до тех пор, пока не вернетесь в то же помещение с двумя каменными факелами. Туда вставьте имеющийся у вас синий шар в один из каменных фонарей и установите вторую сферу в другой факел. Верните воды и продолжайте двигаться по единственному пути. Че, 1000 раз за зацикленность проходить? Подожди, я сейчас еще цикл пройду. У меня уже хп у всех мало. Это вообще сдохла фиша. Бедная фиша. Сейчас. То есть здесь... Берешь этот и не вставляешь его, проходишь с ним Короче, цикл. даже нет никакого лайфхака, просто ты 1000 раз проходишь одно и то же место с этим шариком и все. Ну, просто одним шариком проходишь, второй раз у тебя уже 2 шарика, которые там появятся, и которые ты принес с собой с прошлого цикла. Я в прошлый раз, по-моему, так и делал. Я первый раз взял, по-моему, ушел. Я не ну сейчас давай пробуем. Давай пробуем. Сейчас я... Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us up? Так. Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a Такой few синий more times? паук. Да. Ты же не был таким жирным, твою мать. Жира все жирнее, по-моему, становится.
осторожненько. Сейчас наберется, думаю, что просто там очень далеко плыть. Не очень далеко, но затратно. Статус влажный я получил. Так. Так, помоги мне. Больше всего хп у тебя. Вальяжненько бежим. Хорошо, что хоть не свалился. А, он второй. Прикольно. О, классно. Прикольно придумали, на самом деле. Что я не допер сейчас. Я думал, они потом пропадают. Ой. That's exactly the point. Trespassers end up running scared. Классно придумала. So that's the weird stuff out of the way, right? Yep. Just dive off the edge here. Нифига себе там прыгать у тебя. Угу. Давай. Самый живой персонаж. Капец, я надеюсь, драться ни с кем не придется сейчас. Каким-нибудь боссом. Ну, классно, прикольно. So feel free to have a look around and talk amongst yourselves. Soon you'll find out there's nothing special about this place. Are you clients? Seeing that it was Hu Tao that brought you puts me at ease. My name is Lan Si. I've been waiting for someone. Everyone says waiting is difficult. But walking, watching, I can keep waiting, but who knows whether what I'm waiting for will ever come to pass. It's all the same to me. Waiting's all I can do anyway. But if you too are looking for someone important to you... Понятно. Are you new here? What a coincidence, so am I. А кто это, мы тебя знаем? I can't believe how nice the scenery is. I thought it'd be all pitch black and freezing cold with no sense of space or time. Сейчас выйдем, и там уже год прошел. It's fantastic. Perhaps I just set my expectations too low. By the way, have you seen Uncle Jean recently? Джана? That guy. I remember him saying it was time for him to move on. Good for him. If you're curious, why don't we go and see Frog? Some other. Прикольно. By the way, have you seen that guy? А, то же самое все. У них получается один диалог на двоих. Ладно. Ну-ка, там наш пацан стоит. Да? It's the lantern rite again. Wouldn't it be cool if we got to see the lanterns ourselves one day? You can make a wish without a lantern, you know. My mom told me. As long as you yell it really loud, your wish will come true in the future. Yell it? Isn't that kinda embarrassing? As soon as the first person yells, then everyone else just joins in, and nobody feels embarrassed anymore. That's right. Little Wu, you start. Alright,
I wish I could open a massive restaurant with never-ending dishes and snacks, so I can enjoy you and chili chicken every day! That's your wish? If that's so funny, what's your wish? To get rich, of course. Do big business and make a load of Mora. With Mora, you can do whatever you want and be happy. Yeah, if you get rich, you could buy that super expensive toy box. Not just one. One for everyone. No, loads for everyone. Well, if Momo's gonna be a businessman, then I don't need to earn any money. Whoa, whoa, whoa. It's tough getting rich. Don't put all the pressure on me. As for me, I want to learn to make Ming Xiao lanterns. The big kind! And Xiao lanterns, too. I'll be the best artisan around. Yeah! That way we don't need to go to Liyue Harbor to release Xiao lanterns. Anyway, those are our wishes. Mung, Big G, what about you? Me? Huh? They all disappeared. Ну да. Right when he was about to make his Не wish. узнали, что они хотели. It brings back so many memories. That was the last lantern ride the 5 of us spent together. It's been so long. Everyone's all grown up. Have all those wishes really come true? We asked each of them for parting gifts for you. Little Wu's become a chef. Momo's a successful businessman. And Zongza makes great Xiao lanterns. Really? Wow. We've never forgotten our childhood dreams. We've kept them in our hearts as a promise to each other. Anyway, time to release this lantern. Hey, take a hint. Ну, Let's give them some space to go over the good old days. да, давайте. Take the hint? Really? Of all of us, you're the one who needs to learn how to read the room. Really? The end result is the same, though. Exactly what I do and how I do it are just minor technicalities. Да. Но как персонаж у меня не очень. Wangsheng Funeral Parlor was, once upon a time, more akin to a doctor's office than an Вообще не actual очень. funeral parlor. During the Archon War, piles of corpses covered the wilderness. People were plunged into misery and suffering. Disease was spreading all over the land. Death devastated the world of the living. Such were the times when the Wangsheng Funeral Parlor was first established. As humans, its founders were deemed too insignificant to matter, but slowly, they managed to drive away death. They must have paid a huge price for that. After generations, Liyue Harbor became a bustling hub of prosperity, luring people with dreams of great fame and abundant mora. But in the end, some lunatics stirred up the legacy of the dead. By that I mean the remnants of the defeated gods that ravaged the world. I won't go into specifics of that situation, but suffice to say that at its peak, life was on the verge of bringing about its own extinction, while death was coming back with a vengeance. It took a long, long time, longer than you'd think, to restore balance and reinstate the border. Without it, Liyue Harbor as we know it wouldn't be here today, neither would the Wangsheng Funeral Parlor, you or me. The previous directors all love to tell this one too, although, if you ask me, I think I tell it best. What you make of my words is up to you. I do hope that most of it flew over your heads, though. The Wangsheng Funeral Parlor is just that. We live in peaceful times, but this harmonious coexistence between life and death should never be taken for granted. Huh? It's about time. Let's go.
Let's take them to the place where all begins and all goes to rest. What kind of place is that? I just mean where we first bumped into each other. I come up with fun names for things sometimes, okay? No need to hound me with questions about every little thing I say. О, как классно, что бежать не так уж и далеко, да? У нас все персонажи полумертвые, даже больше, чем полу. I think we did everything we could to make you happy, Big G. But if you ever really do become an evil spirit and come back with more nefarious nonsense in mind, I may have to forget our friendship and give you. I won't, I promise. I'm grateful for everything you've done for me. Now that I know that my friends are doing so well, I have no intention to bother them. I also want to thank you. You made my dream come true too. So you should also mind my warning, Mung. If you won't let go of the past, I might reunite you two sooner than you think. How can you say such horrendous things with that smile on your face? И пощечину надо дать разочек. Well then, last but not least, let's say our goodbyes to Big G. See you later, Big G. Not like that. You won't be seeing him later. Let's stick to goodbye and such. No worries. I'll just take my leave. I'm sorry. Of all the wishes we yelled that day, only ours hasn't come true. Nah, don't be bothered by that. No life is without its regrets. You can leave in peace now. All right. I'll remember you all. Goodbye. He's gone then. I thought that closure would bring me relief, but all I can feel now is emptiness. So, what was the wish you two made? We didn't have a chance to hear it earlier. Well, after each of us has started a family and built a career, we want both our families to spend the lantern rite together. That's why I envy my friends so much. Little Wu and the rest, they all had a chance to... That's right. Also, think about this. Everyone gets burnt to ash one day. So enjoy your life while you can, and when your duty to the living is over, you can meet whoever you want again in the afterlife. Isn't that great? Thank you? Either way, I don't think I'll ever return to Wuwang Hill. I have a lot of feelings to process. No worries. It's a good opportunity for you to go on vacation. Consider your leave approved. Naturally, this doesn't change the terms of our previous agreement. The leave will be unpaid. Увольняйся нафиг. Aren't you forgetting about something? I took you to the border and let you have a look around, didn't I? But based on your reaction, it seems like you didn't find what you're looking for. It is a pity indeed. The biggest pity of all is your lack of help. I was fishing around on your behalf through the channels that aren't accessible to you. Unfortunately, I didn't find any leads worth pursuing either. I'll keep my eyes open in case anything crops up. If so, I'll be sure to let you know. You don't sound like you mean it. I'm not an expert on tracking down the living. However, if you want me to summon someone from the other side of the border... Oh, stop saying creepy stuff! Relax. I'll help you look for them. You have my word. My exquisite sense of humor always goes unappreciated. I have my reasons. Reasons? The spirits we saw near the border are the dead that still long for the world of the living.
But I've never seen any of the previous directors there, not even once. This means that becoming the director of Wangsheng Funeral Parlor was the right decision for them, and left them with no regrets. Все. Бабочка Харона. Задание выполнено. Ну что, ребят, давайте заканчивать. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии обязательно. И всем пока.